terevu nja kuba bakukwasa mu budde obutali bwawala. Tugenda kuba tutandika amawulire gaffe mu bujjuvu era nzikiriza nga tandike ne Ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti akwasizza Paalamenti alipoota evudde mu kunoonyereza kwabwe okw'omwaka ogw'ebyensimbi 2023-2024. Ssaababazi w'ebitabo Edward Okol n'abalala babadde bakwasizza omumyuka wa Sipiika Thomas Tayebwa alipootera ng'ebimu ku birimu z'ensimbi obuwumbi 22 n'omusobyo ezaagabwa mu butanwa eri abapensoni eri abantu abawerera ddala 10 n'omusobyo. Alipoota ya Ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti ey'omwaka gw'ebyensimbi 2023-2024 efulumye era ekwasiddwa omumyuka wa Sipiika wa Paalamenti. Alipoota eno yeetooloolera nnyo ku mbalira eyayisibwa puroguraamu ya PDM, ensimbi za pensoni n'ebyokugula n'okutunda ebintu bya gavumenti. Ng'awaayo alipoota eno, Ssaababalirizi Edward Akol ategeezezza nga bwe waliwo obutabalika 7 obwalina okukozesebwa mu mbalirira y'omwaka ogwo ne zitafuluma, ekintu ekyakosa ennyo obuweereza mu mirimu gya gavumenti. My assessment on a sample of 98 MDA's activities for implementation revealed that 47% of the outputs were actually fully implemented, while 51% and 2% of the outputs were partially and unimplemented, respectively. Alipoota eraga nti mu mwaka gw'ebyensimbi ogwo ebbanja lya Uganda lyeyongerako ebitundu 2 n'obutundu 2 nga kiva ku kwewola ku bitongole ebinene, which has expanded from Uganda shillings 33.06 trillion to Uganda shillings 35.1 trillion shillings. Alipoota eno eraga nga bwe waliwo ensimbi obuwumbi 22 n'ezigwamu ezasasulwa aba pensoni n'akasiimo abawera 1,502. Bino byali mu bitongole bya gavumenti 19 ne disitulikiti 115. Akol agamba nti singa kino tekinogerwa ddagala, ensimbi ezisaasaanyizibwa gavumenti ku nsonga eno za kweyongerera ddala. The sustainability of our pension system faces mounting pressure from multiple fronts, such as early retirement policies allowing exits at the age of 45, enhanced pay from science professional, among others. Ku ngeri y'enkola ya PDM gyeteekeddwamu mu nkola, Paalamenti yayisa ensimbi akatabalika kalamba n'ezigwamu era nga yadde bingi ebituukiddwako naye n'emiwaatwa gikyali mingi. Household data collection only stands at 79.9%, with the population registration at just 46.3%. These circles also lack registered offices. Some of them implement ineligible projects. There is lack of accountability in certain instances, and then in certain instances also non-existent projects, among others. Alipoota eyogera ne ku kusoomooza mu kitongole ky'ebyobulamu nga gavumenti yalina okusonyiwa ebbanja lya buwumbi 316 olw'eddagala erigema ssennyiga lumiima mawuggwe. An increase from last year's 33 billion shillings. This represents a significant waste of resources that could have been served or saved or utilized given the pressing healthcare needs. Ono yeemulugunya ku ngeri ey'akasoobo abalina okussa mu nkola ebisaliddwawo Paalamenti gye bakolamu. Out of the 2,803 recommendations made by accountability committees, based on my verification of the Treasury Memoranda, I noted that only 31% of these recommendations were fully implemented, 35% were partially implemented, and 34% were not implemented at all. Omumyuka wa Sipiika Thomas Tayebwa akakasiza Auditor General nti abatagoberera bisaliddwawo bajja kukangavulwa. The issue now, the issue of the Treasury Memoranda, we are going to handle it ourselves internally with the accounting officers. And we shall be bringing this to the attention of the leader of government business, that we are going to be very, very tough when it comes to implementation of the recommendations of the Auditor General as adopted by Parliament. Ndi Nafka Farida ne Lydia Chomukama.
Weewaawo Ubc Leero yenna bbambula w'omuliro asaanyizaawo bya bukadde mu katale k'Ekinyolo mu munisipaali y'e Lugazi mu disitulikiti y'e Buyikwe. Okusinziira ku batuuze kino bakitadde ku bantu abayitiridde okubbirira amasannyalaze ne balaajanira gavumenti okubadduukirira naddala mu kiseera kino ng'abaana baddayo ku masomero. Abasuubuzi abakolera mu katale k'omu Kinyolo mu kibuga Lugazi mu disitulikiti y'e Buyikwe bakeeredde mu kiyongobero nabbambula w'omuliro bw'ayokezza ebintu byabwe bya bukadde. Okusinziira ku babaddewo, omuliro guno gwatandise ku ssaawa nga 10 ez'ekiro kyokka ne balemererwa okuyambibwa mu bwangu olw'emmotoka ezikiriza omuliro okubula amakubo we ziyita. Okunenya ku mbeera eriwo, poliisi yaffe y'e Lugazi esindise fire brigade ng'obudde bukyali ng'ebizimbe bino tebinnaba kujja, naye amakubo okuyingira wano olupiira lwayo lubadde lumpi nga teyina weeyita. Bali yaffe bye tulina wakulaga myaka kati ndi mu 12 ndi wano, abaana bayiwona mbaweeredde wano, mama nabbanjaga bw'oyamba abalala, naffe jangu otutaasa wano kubanga tuli bubi. Obulabe buteeka ku bantu abakozesa amasannyalaze amabbirire kubanga enjega ekika kino mbwegwawo kumpi buli mwaka. Tulina obuzibu bw'amasannyalaze ga Saniset babadde babba mabbi bagakola direct complain twagiwa mu bawumeme bonna tetwayambibwa. Abawumeme b'e Kampala we bajja eno okukola ebikwekweto ng'ab'e Lugazi bakubira bye bakolagana nabo nga basula ebiwaya wansi. Nga Ministerial wa disaster aveeyo ayambe bamaama ne bannyinaffe abafiiriddwa wano eno, kuba bangi bali mu mabanka, bangi balina abaana abasoma, bangi babadde basula wano eno enfaliso tebakyalina, ne tusaba n'abakwikirooni baweeyo abantu baffe emyezi nga 6 basuka mu 10+ naye nga twetwogerera bizinesi zaabwe zasaanyewo tebasobodde kujjawo yadde kajiiko. Muliro guno gwatandise kiro naye twebaza Uganda Police wamu ngeri ne schools batuyambye nnyo okuzikiza omuliro. Biruto Musange, kansala ku disitulikiti y'e Buyikwe, ategeezezza nga akatale kano bwe kakolebwamu abantu 1000 era nga abasinga ebintu byasanyeewo ne basaba minisitule y'ebigwa bitalaze ebadduukirire. Y'abantu bonna abadde bakolera wano era tukubira Prime Minister omulanga nti jodduukirire bannalugazi kubanga akaseera kazibu nnyo, akaseera kakuzayo baana ku masomero, ate bano badde bazadde baffe be badde balina okuzayo abaana ku masomero. Ye omubaka omukyalo wa Buyikwe Diana Mutasingwa bw'atuseeko mu kifo kino asoose kusaasira basuubuzi era n'abagumya. Minisita wa disaster Gillian Abba agamba town clerk Subira oli wano ono yakikiridde town clerk agenda okubalirira oba si kubalirira, agenda kuwandiika abantu abakosebwa ababadde abafunye obuzibu. Mbadde nsaba bw'oba omanyi tofunye buzibu saagala kulaba ku lisiti, bwe nkusanga ku lisiti tujja kubasiba. Weewaawo libadde essanyu lyereere abooluganda emikwano so n'abatuuze abakuŋŋaanidde mu kibuga Gulu okujaguza amazaalibwa ag'enkaaga-mu-etaano nga Kerebu Kandwa naho amanyiddwa nga Salim Saleh abaddewo nga bajaguza emyaka egyo baba baddewo basonze ensimbi ng'ekirabo eky'okumuwa ku mazaalibwa ge era nga basonze ensimbi eziwerera ddala 1,500 ng'ekirabo eky'amazaalibwa era nga zino ziweereddwa aba Little Sisters of Immaculate Foundation. Excellency, you're most welcome. We honor you, our parents, and we cannot ever fill your shoes. So, Afande, thank you very much for the service you have provided to this nation. I'm very honored to be here to celebrate your 65th birthday. Thank you so much, first of all, for supporting women and empowering women, and one of those women, Afande. We thank you so much. The Lord bless you, the Lord keep you,
the Lord make his face shine upon you. Yebale kuguma orientale yitu. Yebale no kuija kunu amajuntu garebaga around. We are deeply honored for you continuing to spread your wings to the northern Uganda. He's a good man. He has protected us. You know, our elder brother is a very serious man. He's always putting us at firing squad, but he has been standing by our side. Thank you, General. We shall not disappoint you. Because I know so much about you that most people don't know. Moved the uniform, but continued fighting. He doesn't have to explain his military capabilities. The National Resistance Army, while it was still a guerrilla army, gave him the assignment to draw the plan of attack for Kampala, the final assault. And he was in his 20s. Can you imagine that privilege to draw that plan? And the plan was successful because at the end of the day, a government departed. And the national resistance movement came in. General Sare, 65 years of a lot of work, starting at 14 years in the struggle. It's not how many years, but it's what you do in those years. And you have done a lot. So for me, I'm grateful to these two men and their committees, and for all of you who have been able to come and attend this birthday function. Asante sana. Let God add more to where you have taken from. Thank you very much. Weewaawo teriyo eggwanga lya Bungereza lisuubiza okwongera okukolagana n'Obwakabaka bwa Buganda mu kutumbula embeera z'abantu nga essira lisiddwa ku bavubuka n'abakyala. Mu ngeri y'emu bakwatagana okulaba nga balwanirira okukuuma obutonde bw'ensi obwongera okusaanyizibwawo buli kadde. Omubaka wa Bungereza wano mu Uganda akedde ku mbuga enkulu ey'Obwakabaka Bulange Mengo n'asisinkana Katikkiro okubaako ensonga ze boogeramu. Bano basoose mu kafubo akakulungudde essaawa nga nnamba nga tetukkiriziddwayo. Oluvannyuma lw'akafubo, Katikkiro alambuza omubaka w'e Bungereza ekizimbe Bulange era amulambuza ebifo eby'enjawulo okuli olukiiko lwa Buganda olukulu, emiziro gy'Abaganda egiri mu kizimbe Bulange n'awalala. Oluvannyuma boogeddeko naffe nga basinziira ku madaala g'ekizimbe Bulange. Katikkiro atutegeezezza nti boogedde ku nsonga ez'enjawulo omuli okuyambako abavubuka n'abakyala engeri gye bayinza okwekulaakulanya. Naddala ku nteekateeka ze tulina ez'enkulaakulana nga twagala okunnyikiza emirimu gye tukola naddala egitumbula abavubuka n'abakyala. N'olwekyo oli munne we yakoma ono omubaka Lisa Chesney watandikidde. Kino kijjidde mu kiseera ng'omulangira w'e Bungereza yajjako wano ku Bulange n'asisinkana Katikkiro ne bakola omukago engeri gye bayinza okuyambamu abavubuka mu mbeera z'okwekulaakulanya. Twagala okulaba nga tunyweza n'omukago omulangira Edward gwe twakola naye ogw'okubangula abavubuka. Omuvubuka bw'atafuna bukugu aba talina by'asobola kukola ng'akuze, era bw'osajja kulanga tiwakuguka mu buvubuka emirimu gikkaluubiriza nnyo era okwezimba kuba kuzibu. Awo nno tuzze okutunula mu nteekateeka zaffe ezo bwe zitambula naye n'okumwaniriza kubanga ono kyajja alondebwe ng'omubaka wa Bungereza mu Uganda. Omubaka wa Bungereza asuubizza okwongera okukolagana n'Obwakabaka okulaba nga enkolagana eno gye bakola n'omulangira w'e Bungereza egenda mu maaso okukyusa embeera z'abantu wano mu Buganda ne Uganda okutwaliza awamu. Katikiro has outlined so eloquently, the links that we have between our two countries and our two areas here are incredibly strong. And it's not just grounded in history. We've talked today about interests that we both really care about, whether that's youth, whether that's women's employment, whether that's protecting the environment, and importantly, economic opportunities. So very much looking forward to conversations to come. Nze Andrew Sebbira, wano ku mbuga enkulu ey'Obwakabaka Bulange Mengo.
Ye President w'ekibiina kya FDC Patrick Amuriat mweraliikirivu olw'obudde obutono obuweereddwa okwekenneenya enkalala z'abalonzi. Amuriat agamba nti ennaku 21 tezimala akakiiko k'ebyokulonda kutuuka ku biruubirirwa bye baagala. Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire ku kitebe kyabwe, Amuriat agamba nti ekibiina kyetegese okwetaba mu kulonda kwa bonna era nga baakusimbawo abantu ab'enjawulo ku bifo eby'enjawulo mu kuvuganya kwa bonna. President wa Forum for Democratic Change FDC Patrick Oboy Amuriat agamba nti ennaku 21 ezigendereddwamu okwekenneenya enkalala z'abalonzi tezimala. Agamba nti akakiiko k'ebyokulonda kalina okulowooza ku ky'okuteekawo obudde obulala okulaba nga buli munnansi asobola okukozesa eddembe lye ery'okulonda. Awatali mulimu guno tetusobola kuwa balonzi buyinza era tetugenda kuwa bantu ddembe mu bujjuvu ery'obwannannyini ery'okulonda abakulembeze. Singa kino kyennyini tekikwatibwa bulungi, olwo ebinaava mu kulonda kuno tebijja kubanga bikwatagana n'okwagala kw'abantu b'eggwanga lino. Omulimu guno guzingiramu n'okuwandiisa abalonzi abapya n'okutereeza ebibakwatako omuli n'enkyukakyuka mu bifo gye balondera. Tukakasiza ddala nti omulimu munene bwe guti era gwetaaga wakiri emyezi ebiri. Ekiwayi kya Forum for Democratic Change enajjanankumbi mu kulonda kwa bonna okwa 2026 kyakusimbawo abantu mu bifo eby'enjawulo okusobola okuvuganya. Anaakwatira FDC kaada kuba pulezidenti mu kulonda kwa bonna wa kulondebwa mu Juni w'omwaka guno. Njagala okutegeeza abantu bonna nti ekibiina kijja kwetaba mu bujjuvu mu kulonda okwa 2026 era tutandise n'obukodyo obugendereddwamu okutumbula omutindo gw'ekibiina mu bifo byonna ebiriwo okuvuganyizibwako. Amuriat asabye abaali bammemba b'ekibiina okudda mu kibiina oluvannyuma lw'okuteekawo enteekateeka ez'enjawulo. Mpita bammemba bonna okuwulira nga baddembe okudda mu kibiina kyabwe era bazze mu bungi. Ekintu ekirungi gye tuli, ndowooza mu bbanga ttono bajja kuba beeyongeddeko. Ekibiina kigenda kutandika n'okubunyisa amawulire mu bitundu eby'enjawulo n'okukola kampeyini okutumbula kaweefube waabwe ow'okukunga abantu. Ndi Nafuka Farida ne Faith Kayen. UBC Leero tuwummulamu nkomawo n'ekitundu ekyokubiri tovaawo. I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day. Yeah, yo, baby, don't go. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. In a nation hungry for truth, a world where every story matters, there exists a beacon of trust and reliability. For decades, they've been our voice and our window to the world, holding the mirror of our history. With 4 TV stations and 11 radio channels spanning 27 languages, they stand as guardians of information, defenders of truth. With Mascari Heritage Advantage, they uphold every citizen's right to reliable and free information. Their archived stories shaped our past and illuminate our present. Yet now, as new challenges arise and the world evolves, their mission faces its greatest test yet. Be part of our journey and let's navigate the unknown
uncover the untold, and safeguard our future together. Tune into your public broadcaster, for it is the intersection of trust and truth. Because to UBC, your story, and every voice matters. UBC, inspiring Uganda. Weewaawo ekitundu ekyokubiri kankitandike ne minisita w'ebyettaka amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga Judith Nalule n'aba ti gavumenti si yakulonzalonza kubavunaana singa wanaabaawo obujulizi obulumika mu kulya enguzi. Era nja kulondoola ndaba oba yatuuse atulage ani oyo, era bw'anaabanga waali n'atukakasa nti oyo, I will take action as a minister. Nja kubanga omuntu oyo mukangavvula nga minisita avunaanyizibwa. Okulabula kuno n'abakoba kukoledde mu disitulikiti y'e Mubende oluvannyuma lw'abaayo okumutegeeza enguzi bw'efusse baana baliwo mu woofiisi z'ebyettaka mu kitundu kino. Etuddemu ababbi nga bali mulandi awo tebalina nnyo omulimu gwe bakola wabula babulooka. This is a warning to all the staff under Ministry of Lands, Housing and Urban Development that you are in those offices to serve the people. Olukiiko luno olutuuziddwa ku ttendekero ly'abasomesa erya National Teachers College Mubende lwetabyemu abakulembeze abatali bamu era ng'eno ensonga za PDM zimu ku ezo ezibadde ku mwanjo. Mubende batulankinga mu abo abasinze okukola obulungi ku nsonga ya PDM. Tulina ensonga y'okuvugirwa minisita nti abakulembeze ba SACCO batandise okuba ng'omulimu bagukoowa. Ensonga yasooka ewaliwo nsako ebayambako n'ekyema za gavumenti yabafunirayo akasente. Oyo muntu ajja awali public land n'agitwala n'atuuka n'okubagamba abantu abaliko nti lya mayiro naye nga lya public. Who Mafumu in Mubende district? Mafumu yange oyo atakwatibwako. Nebwaba cash otuuka ekira n'ogamba ennafu nze nnafu abantu bakaaba ekimala. Who is he? N'abaziba ssente yange oyo atagambwako. Kyokka ekitundu kino ekya Mubende kimu ku ebyo ebikyatawaanyizibwa enkayana ku ttaka. Ensonga evuddeyo gye basabye wano e Mubende y'ensonga y'okubeera nti land fund ejje mu Mubende nga bw'eri mu bitundu ebirala. Mbategeezezza nti mu kisanja kino twatandika era tulina ettaka lye tuguzeeko. Basasulako ku ttaka ekasambya lya mirundi ng'ebiri. Waliwo n'ebitundu biri mu Butoloogo. Tusasudde ettaka era baabaddeyo ndowooza nga bazze okusomesa abatuuze nti ettaka liwedde okubeera nti lisasulibwa lyonna era bagenda kutandika obbapima buli omu ekibanja kye okuba nga afuuka landlord ng'ajja kufuna ekyapa. Kati land fund weeri naye obuzibu buli nti land fund ekyali ntono. Ate ye omuwabuzi wa President ku nsonga z'obutonde Profesa Gilbert Bukenya alagidde bamusiga nsimbi abakolera ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale Ekigungo mu munisipaali y'Entebbe okumenya ebikomera byabwe n'okugyawo amayinja mu mita 2 eziragirwa mu mateeka. Okukola kino kiddiridde okulaba nga abavubi balaajana olw'ensonga ez'enjawulo era katuberabe. Up to the line of the lake, and this is disturbing to me. This somebody comes from a developed country, he knows the laws governing waters in his country, and he comes here to destroy our country. And the NEMA people are here, the physical planners are here, and they're not doing anything. So I've told him, or them, that the lake up to 200 meters is the property of the government of Uganda. And anyone who tries to push soil into the water is liable for charging. And the NEMA Act says you give him 21 days to clear all the debris that he has caused closer to the lake. If he fails in 21 days, then he is liable for prosecution, and the government takes the risk. First of all, there are 3 recommendations that he has made. One, that the people who excavated soil
alongole. UBC Leero nga bwena kutegeezezza ku ntandika y'amawulire olunaku olwaleero lwe bakuba akalulu k'empaka za CHAN nga abasasi baffe ku nsonga oba abaweereza baffe ku nsonga z'ebyemizannyo John Barnes Sentamu ne Peter Otai bali bulindaalo kubanga bakutegeeza ebigenda mu maaso mu kitundu ekyo. John Barnes Sentamu. Thank you very much for joining us today. We are coming to you live all the way from the UBC studios here in Kampala, and it's a very special day as we are all waiting at home to find out exactly which country Uganda will be playing against in the draws over the CHAN competition that will actually be made today in just a few minutes' time. Yet again, my name is Peter Tai, and I'm not alone here today to discuss all there is to discuss in terms of African football, because we can say we are very proud to be Ugandans right now because we will be hosting the CHAN together with the African Cup of Nations of 2027. But like I said, I'm not alone. I'm joined by John Barnes Sentamu, resident sports editor, together with, of course, analyst and commentator at UBC. So, John Barnes, good evening. Good evening, Peter. How are you doing? I didn't know that you now grasped a couple of Luganda words. What is yeah, it? What does it mean? Thank you very much. Absolutely. Yes. I've actually grown up in Luganda, so I know some bit of Luganda, though I rarely speak it, but I do know my Luganda, my friend. That's good. I do know my Luganda. That's but meanwhile, you're looking very smart. Oh, thank you. That reminds me of Nelson Mandela shirt there. Yeah. You're really African right now. Of course, today is African Day. The CHAN, the Championship of African Nations, the draw in Kenya. Okay. I mean, can't come any better for us as Uganda that will host this in August. Yeah, for those who are just joining in for the very first time, they could not be knowing, or maybe some of them don't know exactly what CHAN is, John Barnes. What exactly is this CHAN 2024? Well, the Championship of African Nations is a tournament that was mooted in 2007, started officially in 2009. Okay. Uganda has been to all the auditions since the first one. We didn't take part in the first 2009, happened in the Ivory Coast, won by Democratic Republic of Congo. It's principally, its major definition is it's for players exclusively that play their trade in the national leagues. Oh, here are some of the videos of the teams that will be taking part in this year's CHAN, and that is, of course, Angola. Wonderful squad that they have. Burkina Faso, I saw them play against the other East African nations in Mapinduzi of recent. They lost to Zanzibar in the final just a few days ago. Central African Republic, they have an interesting coach, by the way, of recent. We'll be discussing that because they have a new coach. We'll be discussing that a little bit later. Then Congo, that's Congo Brazzaville. The ones we played in the World Cup qualifiers. World Cup, AFCON? It was AFCON. Yeah. Then on the other side, we have DRC, our neighbors. Yeah. Another interesting two-time winners, by the way. So they are also going to be taking part in this year's edition of CHAN. Not forgetting Guinea. Wonderful team. Wonderful team. Hopefully, maybe they can go down and surprise many and also give us something to talk about in this year's CHAN. And of course, our neighbors and fellow hosts, the Harambee Stars, who lost in the Mapinduzi of recent. They have an interesting lineup. Then we have Madagascar. Oh, they have a very good team. Kolaina, together with others, play very, very good football. And here we have Mauritania, another interesting team that will be showcasing its skill in this year's edition of CHAN. So the list continues. Of course, there will be Morocco. Those ones do not miss. Their local league is very, very good. And they've lifted some African titles here and there. They were one of the players to look out for will be coming up later. Niger, John Barnes Sentamu. Another interesting nation when it comes down to the game of football on the African continent. Then, of course, Nigeria, the green and red and white. Those ones are one of those teams that actually get many people speaking and talking. And, of course, the Black Stars of Senegal. Not Black Stars rather, but Senegal will be there, also representing to the fullest. Sudan did qualify for the finals after beating Tanzania. Tanzania lucky to be here because of being the hosts, but Sudan beat them in Dar es Salaam. And then Tanzania also hosts of this year's edition of the championship. Lost in the qualifiers, but lucky to be here because of the rights of being a host. Then, of course,
Uganda. Yeah. We were beating up on Burundi. Yes. Over 2 legs, 2-0. Both legs were played at the Ham Stadium, Nachivubu. Uganda getting that result. But of Zambia. course, we were meant to be there. The Chipolo Polo. Another interesting team that will be taking part in this year's edition of CHAN. So here we are, John Ban Sentamu, the list of all the teams that have made it, but also there will be a place for qualifiers. A few teams that will be qualifying. About two more teams will be fighting to qualify. Yeah, the northern hemisphere. I Yes. think is not yet into this. We've got 17 nations properly qualified, but the draw that is happening at the Kenya International Convention Center has 19 nations. Okay. Of course, Kenya is A1 seeded. Yes. Tanzania is B1 seeded. Uganda is C1 seeded. Yes. And by virtue of being reigning champions, Senegal is also seeded as D1. So we're going to have 4 groups that are going to be joined by the others. Okay. Let's go down and look at this CHAN proper. Uganda, Tanzania, and of course Kenya will be the ones hosting this edition of CHAN. And these are live pictures all the way from the KICC, all the way in Nairobi. Yeah. That's the Kenyatta International Conference Center. That's where the draws will be made. And I can say beautiful setup. And look at the coloring, John Ban Center. You know, every competition has its own color. And if you look at the colors that have been used this time, it depicts the Sahara and, of course, the weather of the East African region. Absolutely. The colors are simply awesome, and on your good selection, it's clear that whoever will be coming for this Championship of African Nations, there will be a lot of sunshine. Yes. Breezing through, you can realize from the colors that it's going to be sunny. Yes. And the conditions won't be as awful as we've seen elsewhere in the world. The temperatures in Uganda usually come around August, September, and you expect football to win, because when players go through moments where they've got to go for a water break every 30 minutes, it's not such a break. Is not good for sport. It actually kills the momentum of the game. But it's too a bit, Peter. It can build momentum for a team, but usually kills momentum. If a team, for example, goes into the break 1-0 down, and then it is equalized immediately after the break, then the coach will say the water break is to blame. But the colours chosen are clear testament of what happens in the 3 East African countries. The weather, the climate is simply awesome. Anyone preparing to come down to those 3 countries from the 16 nations, you will be welcomed by some of the best. Here are the draw procedures, and of course the groups. You realize that Group A has Kenya over there as A2, then Group B has Tanzania as B2. Uganda is in Group C. We are waiting to find out exactly which nations will be coming through. And Group D will be having, of course, the defending and reigning champion, Senegal, up there. Look at Group C, John Ban Sentamo. There's totally a difference between Group C together with I think C and A